वेलकम बॅक अगेन. तर आपलं 11वीचं जे काय क्रॅश कोर्सचे टॉपिक आहेत ते आपण डिस्कस करणार आहे. आता याच्यामध्ये फर्स्ट टॉपिक आहे आपला मेजरमेंट. मेजरमेंटमध्ये आपल्याला MCQ जे आहेत, आता ॲक्च्युली 10 मार्क्सचं आपल्याला ॲक्च्युली सगळं 11वीचं सिलेबस त्याच्यामध्ये आहे. तरी प्रश्नपत्रिका मॅक्झिमम जर तुम्ही पाहिल्या तर तुम्हाला त्याची कल्पना येईल. आता याच्यामध्ये पहिला प्रश्न असा आहे, इन सायक्लोट्रॉन द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. तर याच्यामध्ये फर्स्ट आहे, इन द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई रेस टू अल्फा झेड अपॉन के थिटा, where P is the pressure, Z is the distance, and K is Boltzmann constant, and theta is the temperature. The dimensional formula of beta will be. तर याच्यामध्ये देताना P एक असं रिलेशन दिलं, Pचं P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई रेस टू अल्फा झेड अपॉन के थिटा. P हे म्हणजे त्याचं प्रेशर आहे, झेड म्हणजे त्या ठिकाणी असणारा बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट आहे, आणि थिटा म्हणजे तिथं असणारं टेम्परेचर दिले. मग आपल्याला त्याचं असणारं डायमेन्शन फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. आता डायमेन्शन फाइंड आउट करत असताना जे दिलेली इक्वेशन आहे त्यानुसार अल्फा झेड अपॉन के थिटा विच should be dimensionless. रेशो पॉवर मध्ये दिलेली जी टर्म आहे अल्फा झेड अपॉन के थिटा which is the dimension should be dimensionless. So therefore alpha is equal to k theta upon z. K theta upon z. So therefore alpha is equal to what is the value of k as it is theta m raised to 0, m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2 into k raised to minus 1. M raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2 and K raised to minus 1 and K upon this Z that is L length. So therefore here K inverse cancel, M as it is, length L raised to 1 which is going to the upper part. So therefore 2 minus 1, that is only remaining that L, and next term is T raised to minus 2. And here we have to given that that is P is equal to alpha upon beta. So therefore the dimension of beta. So this beta term goes to opposite side and this P goes to denominator part. So therefore dimension of beta is equal to dimensions of alpha upon P. So what are the dimensions of alpha? That is m raised to 1, L raised to 1, T raised to minus 2. And dimension of P, that is m raised to 1, L raised to minus 1, T raised to minus 2. So therefore here m cancel to one another, so it becomes 0. L raised to 1, L raised to minus 1, this minus 1 goes to the upper part, it becomes plus 1. So 1 plus 1, that is L raised to 2. And this T raised to minus 2, same quantities, so it goes to upper part, it becomes minus negative, positive, right? And they cancel, so therefore T raised to 0. So the dimensions of beta is m raised to 0, L raised to 2 आणि T raised to 0. ऑप्शन नंबर या ठिकाणी आपल्याला आहे A, m raised to 0, L raised to 2 आणि T raised to 0. नेक्स्ट आपल्याला सेकंड जो प्रॉब्लेम विचारलेला आहे, द नंबर ऑफ सिग्निफिकंट फिगर्स इन द नंबर्स 4.8000 into 10 raised to 4 and 48000.50 are respectively. Look at here. Significant figure in the numbers 4.8000 into 10 raised to 4. आता 10 raised to 4 याचा अर्थ एवढी डिजिट्स आपल्याला राईट हँड साईडला गेलं पाहिजे. सो 4 दॅट इज 8 फर्स्ट डिजिट अँड दिस 3 zeros दे आर 3 digits. सो 8 आणि 3 दॅट इज 4. सो पॉईंट या ठिकाणी येणार आहे. So total number of digits a 1, 2, 3, 4 and 5. So significant figure of that 4.8000 into 10 raised to 4, that is 5. And here again 48000.50. So total number that is 5 and this 2. So it becomes 7. So therefore option number B, 5 and 7. Next, third question is asked is that if error in a radius is 3%, what is the error in volume of the sphere? आपल्याला असं दिलेलं आहे, if error in radius is 3%, समजा एखादी रेडियस आहे
त्याच्यामध्ये असणारा एरर जो आहे तो 3% आहे. सो व्हॉट इज द एरर इन व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर. मग त्याच्या असणाऱ्या व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर मधले एरर किती. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दॅट व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियर दॅट इज v इज 4/3 पाय r क्यूब. आपल्याला हे पहिल्यांदा माहिती असायला पाहिजे की v व्हॉल्यूम ऑफ द स्पियरचा फॉर्म्युला काय 4/3 पाय r क्यूब. सो therefore percentage such that delta v upon v is equal to 3 times of delta r upon r. Radius increases by 3%. So therefore percentage error in volume is given by delta v upon v into 100 is equal to 3 into delta r upon r into 100. So therefore 3 as it is. But this term delta r upon r into 100 means how much radius increased? That is 3%. So 3 into 3 that is 9%. So the answer of the third problem is that 9%, option number C. Next, fourth problem. The velocity of transverse wave in a string is v is equal to under root t upon m. एखादी स्ट्रिंग आहे, दोरी आहे, त्याची असणारी ती दोरीची व्हेलॉसिटी दिलेली आहे v is equal to under root t upon m. आता here t is टेन्शन. t म्हणजे काय आहे, त्या ठिकाणचं असणारं दोरीमधलं टेन्शन, आणि m म्हणजे मास पर युनिट लेंथ. आता याच्यामध्ये काही व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. If t is equal to 3 kgf, mass of the string is 2.5 gram and length of the string is 1 meter, then the percentage error in the measurement of velocities. आपल्याला विचारलेलं आहे पर्सेंटेज एरर त्याच्या असणाऱ्या मेजरमेंट ऑफ व्हेलॉसिटी मधला किती. अनेकदा मी प्रॉब्लेम रीड करतो. The velocity of transverse wave in a string is v is equal to under root t upon m, where t is a tension, mass m is a mass per unit length. If tension is 3 kgf, mass of the string is 2.5 gram and length of the string is 1 meter, then the percentage error in the measurement of velocities. So therefore we know that the velocity of the string that is v is equal to under root t upon m. So tension that is mg and mass that is mass per unit length. Under root, so raised to half. So therefore this L goes to upper sides, so it becomes m dash Lg, remaining that m mass raised to half means under root as it is. So it follows from here delta v upon v is equal to half of delta m dash upon m plus delta L upon L plus delta m upon m. So therefore here we have to sum put the values. So therefore delta v upon v is equal to half as it is. Delta m dash that is 0.1, total mass 3 kgf, plus change in length 0.001 upon total length 1 meter 1.000 plus change in mass 0.1, original mass is 2.5. So here we can solve it. So remaining answer is remaining is that half into what is the 0.1 upon 3, that is 0.03 plus 0.01 divided by 1, so it remains same, that is 0.001 plus 2.5 which is divides 0.1, so it becomes 0.04. So taking addition of that in bracket terms, so it becomes 0.072 upon 2, so remaining that 0.036. So therefore we here percentage error in the measurement, so that is it is multiplied with 100. Whenever we multiply with 100, the point will be shifted in right hand side, that is a 2-digit place, so it becomes 3.6. So required answer of that fourth problem is that 3.6, option number D. Next, fifth question. A vernier caliper has 1 mm marks on the main scale. Suppose एक वर्नियर कॅलिपर आहे की ज्याच्यामध्ये 1 mm मार्क्स त्याच्या मेन स्केल वरती आहे. It has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale division. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, तर it has 20 equal divisions on the vernier scale which match with 16 main scale division. For these vernier calipers the least count is, तर त्याचा आपल्याला least count काढायचा. So therefore the given quantities are given here. 20 vernier scale division is equal to 16 main scale division. So
1 VSD is equal to 16 divided by 20, so 0.8 MSD. So therefore least count is equal to MSD minus VSD. MSD, that is 1 mm here given, and VSD 0.8 mm. So subtraction of this becomes 0.2 mm. So fifth answer is that 0.2 mm, option number D. Next, sixth problem. A student measures the distance traversed in free fall of a body. Suppose a free fall, just like a piece of birds, whenever they are fall from upper part of the or from the sky on the ground, so there is a free fall. Such that a student measures the distance traversed the free fall of a body initially at rest in a given time. He uses this data to estimate g, that is acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in the measurement of the distance and the times are even and it respectively, the percentage error is the estimation of g. एका विद्यार्थ्यांनी काय केलं, एक बॉडी आहे जी फ्री फॉल, ज्याचं मुक्त पतन होत होतं, फ्री फॉल होत होतं, आणि हे फ्री फॉल होत असताना त्याला असं त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ॲक्सिलरेटिव्ह ग्रॅव्हिटीच्या व्हॅल्यूजमध्ये काय एस्टिमेशन, काय चेंजेस होतात किंवा त्याचं एक कॅल्क्युलेशन करायचं होतं. तर त्यासाठी त्यांनी रिस्पेक्टिव्ह टाइम घेतलेला आहे, सुरुवातीचा ॲट रेस्ट E1 आणि त्यानंतरचं E2. So therefore here we have to find out the estimation of that g, that is delta g upon g into 100 maximum is equal to total height delta h upon h into 100 plus twice delta t upon t into 100. We know that ln of g is equal to ln of h into 100 plus twice h into 100. So therefore this is nothing but a E1, that is total respect to its initial time, into twice of next time, that is E2, that is E1 plus twice E2, which is required answer. E1 plus twice E2, option number B. Okay, so these are 6 problems are given, solved by me. So therefore study it carefully. So after a few days examination will be held. त्यामुळे चांगली आता तयारी करा. सीईटीची एक्झाम जी आहे ती लवकरच होईल. ज्यावेळी लॉकडाऊन उठलं जाईल त्यावेळी लगेच सीईटीचा डेट्स डिक्लेअर होतील, त्याच्या आधी तुम्ही अभ्यासानं तयारी ठेवा. आता याच्यामध्ये असे भरपूर प्रॉब्लेम्स आपल्याला बघायचे आहेत. तत्पूर्वी आता हे 6 प्रॉब्लेमचा तुम्ही स्टडी करा.